A warm and pleasant good morning to one and all present here. This is Vivekanth. On behalf of Adarsh Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School and English e-learning portal, I welcome you all to 12th standard English class. So in the previous class, we have seen the part 1 of Supplementary 2, that is Life of Pi, written by Jan Martel. And in today's session, we are going to see the remaining part of the Supplementary 2, Life of Pi. And I hope you all get a clear-cut view what is happening in the supplementary. The story is about the only one important character is Pi. One important character is Pi. Another important character is Richard Parker. So these two were spending the life in the life in the sea for how many days? Actually 227 days. 227 days. They were staying in the lifeboat, same boat. The human being and animal is staying in the same boat. It is difficult thing, right? So this supplementary shows how long they have survived. So எவ்வளோ நேரம் சர்வைவ் ஆனாங்க and how they survived. எப்படி சர்வைவ் ஆனாங்கன்னு சொல்லி தான் சப்ளிமெண்ட்ரியில் சொல்கிறாங்க. And the first part is over and today we are going to discuss the second part, okay? And before going into the second part, let us recall the characters and their roles. As I told you, Fizine Molitor Pai Patel, his original name is Fizine Molitor Pai Patel, is protagonist, is a hero of the story. And another one is Richard Parker, is a Bengal tiger. Orange juice is an orangutan, it's a kind of monkey. Hyena and zebra or other animals were present during the play. That is important thing. And as I told you already, this story has taken as a movie and it reached a lot of audience. Most of them like this movie. So if you have some time, you can just watch this movie. It will be really interesting, okay? And without wasting any time, we are going to discuss the remaining part in the supplementary. Now let us read the first paragraph of the part 2. The word Simitsum and Panama were printed on each side of the bow in stock. Simitsum is a ship they had traveled. As I told you, they travel in the ship. Shipla than travel pannanga. So what happened to the ship? So middle of the sea under the copper, it got broken. So what happened to the Pi? He just escaped and entered into the lifeboat. Lifeboat la avaru mattum illa, avaru koda tiger named Richard Parker and orangutan and another two characters, zebra and hyena were there. சரியா? You all can think why the animals are traveling in the ship அப்படின்னு நினைக்கலாம். So for your kind information, this is not given in the book. I want to clarify a doubt. So why the animals were traveling means the Richard Parker belongs to the Pi's father. பையோட ஃபாதர், எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து பையோட ஃபாதருக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் அவருக்கு சொந்தமானது. ஸோ ஹி வாண்ட் டு செல் எவ்ரி திங், அதெல்லாம் செல் பண்ணிட்டு ஹி வாண்ட் டு செட்டில் அலாங் வித் த ஃபேமிலி இன் கனடா செட்டில் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஷிப்பில் எடுத்துகிட்டு வராரு. ஸோ தட்ஸ் ஹவு த அனிமல் கேம் இன் டு த ஷிப், ஓகே? I did not grasp all these details and many more right away. So now he is seeing everything. So இது வரைக்கும் என்னது அவருக்கு first few days he is sitting quiet, but after that he cannot keep quiet. It's because he want to have some water. So ரொம்ப வந்து ஒரு தாகமாக இருந்தது. At any cost he want to get the water. That is the important thing. So he is searching everything. They came to my notice with time and result of necessity. I would be in dearest of dire straits, okay? Direst of dire straits. Direst means horrible state is there, facing a bleak future. Bleak means cold. When small thing, some detail would transform itself and appear in my mind in a new light. So whenever he start to research something, ஒரு idea வந்து gather ஆகிட்டே இருக்குது and is giving him hope. So previously there was no hope because he thinks that he cannot survive. So because the tiger was there, he will be get eaten by the tiger. ஸோ ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு டைகர் அவங்கள எதுவும் பண்ணலாங்காட்டி ஹி கெயின் சம் கரேஜ் அண்ட் மோர் ஓவர் டைகர் இருக்கிற ஃபீரோட ஹி வாண்ட் டு குவென்ச் த தர்ஸ்ட். அதனால தான் அவருக்கு ஹோப் வந்து கிராதர் ஆகிட்டே இருக்குது. It would no longer be the small thing it was before, but the most important thing in the world, the thing that would save my life. Now he is thinking எது அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. For him now what is important? Water is the important one. This happened time and time again. How true it is that necessity is the mother of invention. How very true. He is quoting the proverb here. Necessity is the mother of invention. நமக்கு எது தேவைங்கிறது அந்த டைம் தான், என்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதுதான் வந்து தேவை. What if the supplies were at the bow beneath the tarpaulin? As I told you, he is sitting on the tarpaulin மேலே தான் வந்துட்டுருக்காரு. டைகர் இஸ் சிட்டிங் அண்டர் ஹிம். கீழே இருக்குது. ஆப்போசிட்டில் ஹைனா, ஜீப்ரா அண்ட் ஓரங்குட்டான் வாஸ் தேர். திங்க் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ ஆர் இன் த சிச்சுவேஷன், how will you react? You cannot react, right?
ஸோ ஹி வாண்ட் டு ஓப்பன் தி பவுனா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் முடிச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ண நினைக்கிறாரு. ஐ டேர்ன் அண்ட் க்ரால் பேக். ஐ டேர்ன் அண்ட் crawl back means what? The babies will crawl like தவழ்ந்து போகிறது. ஸோ திரும்பி வந்து தவழ்ந்து போக பார்த்தாரு. I felt like a dried out lizard. Lizard means பள்ளி. Dried out means உணவு இல்லாத இருக்கிறது. For him is need of water. I pushed down on the tarpaulin. Pushed down means it's a phrase. It refers to mood. It was tautly stretched. Tautly means tightly. டைட்டாக வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. If I unrolled it. Unrollனா just வந்து spread open பண்ணால் I would give myself access to what supplies might be stored below. ஸோ அதை அவர் வந்து திறந்தாருன்னா என்ன கிடைக்கும்? ஸோ கீழே என்னென்ன ஐ டோல்ட் யூ நோ லைஃப் போட்டில் வந்து எல்லாம் உயிர் வாழ்கிறது தேவையான எல்லா விஷயங்களும் there will be lot of food, lot of water will be there. So and in the boat 32 peoples can travel. 32 peoples இருக்கும்போது 32 peoplesக்கான விஷயம் எல்லாமே இருக்கும். So he thinks that if you open that his life will be saved. Okay, but that means creating an opening onto Richard Parker's den. ஸோ அன்டில் நவ் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் இஸ் ஸ்டேயிங் டவுன். கீழே எங்கன்னா அவர் வந்து மேலே இருக்கார். டார்போலிங்க்கு அடியில் தான் வந்து அந்த ரிச்சர்ட் பார்க்கர் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வில் கம் அவுட் ஆங்கிரிலி அண்ட் கில் ஹிம், ரைட்? ஸோ ரெண்டு விஷயம் அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஒன்லி திங் இஸ் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் வாட்டர் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அது அங்கே இருக்குன்னு தெரியும். பட் அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ரிச்சர்ட் பார்க்கர் மேலே வந்துடும் ஒரு ஃபியர் வந்து அவருக்கு இருக்குது. ஓகே, there was no question. Thirst pushed me on. ஸோ அப்போது வந்து திங்க் பண்ணுறாரு what is important for him. ரிச்சர்ட் பார்க்கர், ஃபியர் ஆன் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் ஆர் thirst தான் இம்பார்ட்டன்ட் நினச்சாரு. ஐ unrolled it a little. ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தாரு. இமீடியட்லி ஐ வாஸ் ரிவார்டட். அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து தேவையான விஷயங்கள் வந்து கிடைச்சிது. The bow was like the stern. It's a hot. It had an end bench. End bench means as I told you முடிச்சு. Okay, and upon it just a few inches from the stem a hasp glittered. Hasp means the thing which is help to lock the room. ஸோ லாக் பண்ணும்போது ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும்ல, அதை வச்சு தான் லாக் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து ஹாஸ்ப்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹாஸ்ப் இஸ் யூஸ் டு ஹெல்ப் டு லாக். ஓகே, கிளிட்டர் மீன்ஸ் ஷைன் லைக் அ டைமண்ட். ஸோ யூ கேன் see the opening there. அங்கே வந்து பூட்டு மாதிரி பூட்டு இருந்தது, அது டைமண்ட் மாதிரி ஷைன் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாரு. there was a outline of lead. ஸோ அது வழியாக தான் வந்து லெட் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. my heart began to pound. pound means strike repeatedly because he wants some water. he found something. ஸோ அப்போ வந்து ஹார்ட் வந்து வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிச்சுது. ஐ unrolled the tarpaulin further. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணார்? ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஐ peeked under. peek means look quickly. கீழே வந்து சடனாக எட்டி பார்க்குறது. the lip was shaped like a rounded out triangle. triangle வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்குங்களா, அந்த மாதிரி வந்து lid வந்து இருக்குது. lid is a cover வந்து ரவுண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. இட்ஸ் a 3 feet wide. அந்த கவர் வந்து 3 feet wide and 2 feet deep. that is a deep. okay, at that moment I perceived an orange mass. okay, orange mass. I jerked my head back but the orange wasn't moving, didn't look right. So at that time he saw one thing in orange colorல பார்க்குறாரு. he may think like that. so it's a tiger. so tiger தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு because he got fear. imagine yourself in the situation. நீங்கள் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் திங்க் பண்ணுறாரு. ஸோ he may think it is a tiger நினைக்கிறாரு. பட் ஆரஞ்ச் wasn't மூவ் ஆகலன்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. அப்போ தான் he thinks it's not a tiger. I looked again. it wasn't a tiger. by God's sake, the tiger was not there. it was a life jacket. you know that life jacket. there were number of life jackets at the back of Richard Parker's den. Richard Parker's குகையனே வச்சிட்டோம் because the Richard Parker is staying there, no. so Richard Parker den கிட்ட வந்து நிறைய life jackets வந்து இருக்கு. okay, a shiver went through my body. so imagine. ஸோ அந்த டைகர் பக்கத்தில் போக போக அவரோட வந்து நடுங்க வந்து அதிகமாகிடுச்சு. between the life jacket partially as if through some leaves I had my first ambiguous means clear-headed glimpse means sight of Richard Parker. there only he saw the full view of Richard Parkerோட full view வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சது. it was his haunches means buttock or back thigh. I could see a part of his back, part of முதுகு வந்து பின்னாடி தெரியுது, sitting in the opposite direction. okay, tawny means orange with brown color mix. அந்த கலர் வந்து orange brown color mix ஆன என்ன கலரோ அதுதான் டானின்னு சொல்லுவோம். striped. you all know that the tiger will have stripes. okay, and simply enormous, huge. tiger will be huge, right? it's not like a cat, it's a tiger, right? he was facing the stern means hard, lying flat on his stomach. okay,
ஸோ இஸ் லைங் ஃப்ளாட் ஆன் ஸ்டொமக், கீழே வந்து வந்துட்டுருக்கு, ஸ்டொமக் லீன் பண்ணிவிட்டு. ஹி வாஸ் ஸ்டில் எக்ஸப்ட் ஃபார் ப்ரீத்திங் மோஷன் ஆஃப் his sides. He is seeing how the tiger is breathing. Okay, I blinked in disbelief at how close he was. So he never imagined he came close to the tiger. இவ்வளோ க்ளோஸாக வரும்னு எதிர்பார்க்கல. But somehow he came near. Okay, he was right there, 2 feet beneath me. 2 feet means 2 feet under me. I told you, no, மேலே அவர் தோட்பாளையின் மேலே இருக்கார், கீழே தான் அது இருக்குது, 2 feet கீழே. I could have pinched his bottom. ஸோ கண்டிப்பாக நான் நைட் டைமில் வந்து இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உதச்சிருப்பேன். ஓகே, and between us there was nothing but a thin tarpaulin easily got wrong. ஓகே, ஸோ அவங்க நடுவில் 2 பேருக்கு நடுவில் எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி there was a tin tarpaulin, அது மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, God preserve me. No supplication was ever more passionate. Supplication means humble prayer. Okay, he's praying to the God, was ever more passionate, yet more gently carried by the breath. He's praying that, at least he's praying to the God, so please save me because I need some water. So you want to save me from the tiger and you want to give me a water. I lay absolutely motionless. He thinks that he cannot go near to the tiger. I had to have water. I brought my hand down and quietly undid the hasp. ஸோ அது வந்து நினச்சிட்டாரு, ஆனாலும் அவருக்கு வந்து தண்ணி தேவை. ஸோ he gathered the courage and opened the hasp. முடிச்சு வந்து ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பித்தார். I pulled on the lid. லிட்டை வந்து மேலே தூக்குறாரு. You also in the ship, right? ஷிப்பில் பார்ப்பீங்களா, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், மேலே புல் பண்ணலாம், ஓப்பன் ஆகும். It opened onto a locker. I looked down between my legs. கீழே பார்த்தாரு. I thought I would faint for joy. So now imagine, he is happy now. Why he is happy? Whether he saw the tiger and he was happy? No. So he saw the thing which he loves. என்ன தேடினாரோ அது கிடைச்சிது. The open locker glistened with shiny new things. Shining with, glisten means shined. Okay. Oh, the delight of the manufactured good, the man-made device, the created thing. So he can see all the water cans and everything inside the lid. Okay. The moment of material revelation means disclosure, brought an intensity of pleasure, a heady mix of hope, surprise, disbelief, thrill, gratitude, all crushed into one. Then he gained some hope na நம்பிக்கை, surprise na ஆச்சரியம், disbelief means நம்பிக்கை, நம்ப முடியாத விஷயங்கள் நடக்குது, thrill means happiness, gratitude means நன்றி. So everything came to his mind. He prayed to the God gives him that. Okay, unequal in my life by any Christmas, birthday and wedding or Diwali or other gifting occasion. So he compared this occasion with the happiest occasion with the other festival. So மற்ற ஃபெஸ்டிவல்னால் கூட இவ்வளோ ஹாப்பினஸ் தர முடியாதுன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஐ வாஸ் பாசிட்டிவ்லி கிடி வித் ஹாப்பினஸ். சந்தோஷத்தில் அவருக்கு தலையே சுற்றுது. ஓகே, மை ஐஸ் இமீடியட்லி ஃபெல் அப்பான் வாட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார், வெதர் இன் அ பாட்டில், அ டின் கேன் ஆர் அ காட்டன். ஸோ மை ஐஸ் வந்து உள்ளே பார்க்குறாரு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு. வெதர் இன் அ பாட்டில் ஆர் டின் கேன் ஆர் காட்டன். ஸோ இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் அ வாட்டர். ஸோ வாட்டர் வந்து பாட்டிலில் இருக்கா, அதர்வைஸ் இட் இஸ் கண்டைன் இந்த டின் கேன், ஆர் காட்டன் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கண்டெய்னரில் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறாரு. வாட்டர் இஸ் அன்மிஸ்டேக்கபிளி பேக்கேஜ், பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன் திஸ் லைஃப் போட் த வைன் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் சர்வ்ட் இன் அ பேல் கோல்டன் கேன்ஸ் தட் ஃபிட் நைஸ்லி இன் த ஹேண்ட். ஸோ வாட்டர் வந்து எதில் இருக்குது, இட்ஸ் இந்த பேல்னால் வெளுத்து போனால் கோல்டன் கேன்ஸில் இருக்குது. இட் ஃபிட் நைஸ்லி இன் டு த ஹேண்ட். ஸோ டு ஆல் ஹாவ் த டின், கோக் டின்லாம் குடிச்சிருப்பீங்களா, இட் ஃபிட் நைஸ் டு த கேன், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி டின்னில் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கு. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் செட் த விண்டேஜ் லேபிள் இன் அ பிளாக் லெட்டர்ஸ். அந்த லேபிள் என்ன இருக்குது, ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு சொல்லியிருக்கு. அண்ட் HP ஃபுட்ஸ் லிமிட்டட், இட்ஸ் அ மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் த ட்ரிங்கிங் வாட்டர், where the winters 500 ml were the contents. How many mls? 500 ml were the contents for each water can. Okay, there were stacks of these cans. Stacks na lot and lots, goods of these cans, too many to count at a glance. ஒரு டைமில் வந்து நம்ம அவ்வளோ எவ்வளோங்கிறது கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தட் மச் வாட்டர் கேன் இஸ் available there. With a shaking hand I reached down and picked one up. So why his hand is shaking? Because on that place can is not the only one there, but there also what is there, tiger is there. So his hand is shaking, but somehow he picked the one up. It was cool to the touch and heavy. So heavyயாக இருக்குது. I shook it. The bubble of air inside made a dull glub 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 sound. So the shook பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா glub glub sound is making. I was about to deliver from my hellish thought. Then what he decided. So first what happened actually, so he just searching the everything, whatever things inside the pack, and he was looking for the water, and water is packed in the good container,
and each can have a 500 ml of water. So he just pick up the water and make a sound, okay? And my pulse raised at the thought. I only had to open the can. I paused. How would I do that? So imagine yourself Coca-Cola tin can. Easy open பண்ண முடியுமா உங்களுக்கு? So if it is partially packed, you can open, but drinking water there and all, you cannot easily open. So now his thought is, I got a water. எனக்கு வாட்டர் கேன் கிடச்சிருச்சு, பட் இதை நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது திங்க் பண்ணுறாரு. I had a can. Surely, I had a can opener. I looked in the locker. So he thinks that, so since can is there, there will be opener. Opener கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சாரு. There was a great quantity of things. I rummaged about. Rummaged means search thoroughly. So எல்லாமே search பண்ணி பார்த்தாரு. I was losing patience. எனக்கு வந்து பொறுமை இல்லை, because he was feeling too thirsty. He wanted to have some water. Aching expectation had run its fruitful course. I had to drink now or I would die. He thinks that unless he drink water, he will die. I could not find the desired instrument. Desired means required instrument வந்து அவருக்கு கிடைக்கல. But there was no time for useless distress. Distress means sadness. இதுக்கான வரி பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. I want to find the alternative. கண்டிப்பாக ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும். Action was needed. Could I price it open with my fingernails? So he just tried to open with the fingernails. Nails இருக்கணும், ஃபிங்கர் நெகத்தை வச்சு ஓப்பன் பண்ண பார்த்தாரு. I tried. I couldn't. So ட்ரை பண்ணாலும் ஓப்பன் பண்ண முடியலை. My teeth. It wasn't worth trying. Would you all try this in the home? வீட்டில் ஏதோ ஓப்பன் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுவீங்க? If you can't open the tiffin box, what you will do? You just open with the help of teeth, right? So அந்த மாதிரி அவரும் ட்ரை பண்ணார், பட் ஓப்பன் பண்ண முடியல. I looked over the gunnel. Gunnel means edge of the boat. The tarpaulin hooks. There he found the tarpaulin. தார்பாய்ப்போட hooks இருக்கு. Short. It's in short. And bluntனா கொஞ்சம் மொன்னையா. Solid. Solidனா it's strong. Okay. I kneeled on the bench and leaned over. So benchல lean மட்டும் lean குனிறாரு. Holding the can with both my hands, I sharply brought it up against a hook. So hook வச்சு ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. A good dent. Dent is a blow. So நல்ல ப்ளோன்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. I did it again. Another dent next to the first. By dint of denting, I managed the trick. A pair of water appeared. So அது வந்து again ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. ஹூக்கை வச்சு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. At last a pearl. Pearl means முத்து. So because here water is most precious, right? அந்த இடத்துல தண்ணி தான் முக்கியம். ஸோ இஸ் கம்பேரிங் வாட்டர் வித் அ பியல், முத்தோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. அப்பியர் ஆச்சு. ஐ லிக்ட் இட் ஆஃப் மீன்ஸ் நக்கிறாரு. ஐ டர்ன் த கேன் அண்ட் பேங் த ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் த டாப் அகெயின்ஸ்ட் த ஹூ டு மேக் அனதர் ஹோல். ஸோ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் திருப்பி வேகமாக குத்துறாரு அந்த பின் ஹூக்னால. ஸோ ஐ ஒர்க் லைக் அ ஃபைன் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரெண்ட், இட்ஸ் அ ஃபைன், இட்ஸ் அ டெவில். ஸோ நான் பேய் மாதிரி ஒர்க் பண்ணேன், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் த வாட்டர். ஐ மேட் அ லார்ஜ் ஹோல். ஸோ சடனாக வந்து என்ன ஆச்சு, பெரிய இம்பாக்ட்னால பெரிய ஹோல் கிடச்சிருச்சு. ஐ சாட் பேக் ஆன் த கனல். கனல் மீன்ஸ் எட்ஜ் ஆஃப் த போட். ஐ ஹெல்ட் த கேன் அப் டு மை ஃபேஸ். ஐ ஓப்பன் மை மவுத். ஐ tilted the can. So that he makes the cone. This paragraph என்ன ஆச்சு, ஸோ he is searching for the key opener. ஓப்பனர் வந்து சர்ச் பண்ணுறாரு. ஸோ he was searching everywhere but he cannot find the opener. So he is trying with the help of the nail and mouth. nail வச்சு ட்ரை பண்ணுறாரு, மவுத் வச்சு ட்ரை பண்ணுறாரு, and it's not opening. So he is take a hook வந்து இதை எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. பட் he doesn't get enough water. That's the thing. Okay, so he is searching for that. Okay, thank you. So after a long try, he got the desired result. He got the water with the help of the hook. Okay. And next paragraph, my feelings can perhaps be imagined, but they can hardly be described. So no one can understand his feeling. It's because for these days, for a couple of days or few days, he is longing for a water காதான் தேடுறாரு. And he got a can. Not only they get the can, he opened the can and tasted the water. The feelings வந்து யாருக்கும் புரியாது, because he is that much happier. To the gurgling means hollow bubbling sound. So normally when you have some water in the த்ரோட்டுக்கு அப்போ என்ன வரும், gurgling sound மாதிரி வரும்ல, like that, the gurgling sound. Beat of my greedy throat, pure, delicious, beautiful, crystalline water flowed into my system. So he's describing the water beautifulness. Normally we don't praise the water, we don't praise the water like that, right? Because for ourselves we are getting enough water regularly, but is longing for water for that much day. So he's saying that the water is pure and delicious, tasty and beautiful and crystalline water. Is describing the water in an excellent manner. Flowed into my system. System means body. Liquid life it was. I drained that golden cup to the very last drop, sucking at the hole to catch any remaining moisture. So the ஒரு drop அவர் waste பண்ணல, he consumed everything. I went,
Throws means throwed. Okay, the can overboard and got another one. So என்ன பண்ணாரு கேனை சீல தூக்கி போட்டு இன்னொரு கேன் எடுத்தார். Okay, I opened it the way I had the first and its contents vanished just as quickly. He drank the water quickly because he's thirsty, right? So அதையும் வந்து சீக்கிரம் காலி பண்ணிட்டாரு. Then that can sailed overboard too. Just throw the water outside. Water can வந்து வெளியே தூக்கி போட்டாரு. I opened the next one. Next he took another water which shortly also ended up in the ocean. So suddenly after drinking the water, he just threw the can into the sea. Another can was dispatched. After that another can. I drank 4 cans. 4 cans means nearly, I told you, the water content is 500 ml. He drank 2 liters of water. 2 liters water வந்து குடிச்சிட்டாரு. 2 liters of that most executive of nectars is comparing the water with the honey. So honey வச்சு compare பண்றாரு. Before I stopped, he stopped after that. You might think such a rapid intake of water after prolonged thirst might upset my system. So for example, if you are fasting இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு 1 டேக்கு, ஸோ சடனாக you cannot consume lot of foods. அப்படி கன்சியூம் பண்ணால் என்ன ஆகும்? You may vomiting or you may cause food poisoning. அந்த மாதிரி விஷயம் நடக்கும். ஸோ you may think like that. நீங்கள் அப்படி நினைக்கலாம்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் நினைக்கலாம், ஸோ இப்போ தான் தேர்ஸ்டியாக இருக்கா, இவ்வளோ வாட்டர் ஒரே டைமில் குடித்தா உனக்கு வந்து எஃபெக்ட்னு சொல்லி நினைக்கலாம். நான்சென்ஸ். I never feel better in my life. Felt better. ஸோ அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் அ நான்சென்ஸ் திங். ஸோ அப்படியெல்லாம் இல்லை, எனக்கு ரொம்ப இன்றைக்கி தான் ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ never mind I'm drinking lot of water. Never mind I'm thirsty for long time. Now I'm happy because I'm consuming lots of water. So it's not like that. Why? Feel my bro. My forehead was wet with fresh, clean, refreshing perspiration. Perspiration means moisture. So forehead என்ன இருக்குது, fresh, clean வந்து வேர்வை வந்து வருதுன்னு சொல்கிறாரு. Everything in me, right down to the pores of my skin, was expressing joy. ஸோ ஒரு பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுது. Because it takes a water after a long time. A sense of well-being quickly overcame me. So now he is becoming all right. He is feeling refreshed. My mouth became moist and soft. Moist means ஈரப்பதம் அதிகமாகிடுச்சு. I forgot about the back of my throat. Now his throat is fine because it takes some water. My skin relaxed. My joints moved with greater ease. Previously we told that he is moving like a lizard. பள்ளி மாதிரி மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. But now his joint is just moving easily. Okay. My heart began to beat like a merry drum. His body beating like a drum and blood started flowing through my veins like cars from wedding party honking their way through town. So normally after the wedding party, Christians they will do like that. Normally Hindus, everyone will do like that. So they will arrange the car journey. The car will be moving towards the entire city. Car வந்து சிட்டி நோக்கி போகும். It will be well decorated and ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். அந்த மாதிரி வந்து இவருக்கு என்ன சொல்கிறாரு, ஆக்சுவலி இட்ஸ் மூவிங், எவ்ரிதிங் இன் இஸ் பாடி இஸ் மூவிங். ஓகே, ஸோ பிளட் வந்து கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகுது, எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் ஃப்ளோ ஆகுது, ஸ்லோவாக ஸ்டெடியாக ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்கிறாரு. Strength and suppleness means bending easily. He can bend easily. Came back to my muscles. He can bend easily. My head became clearer. Truly, I was coming back to life from the dead. Now he thinks that he can live for a long time because he had some water. It was glorious. I tell you, to be drunk on alcohol is disgraceful, but to be drunk on water is noble. It's saying that, so drinking alcohol brings you a bad thing. It's a bad character and it won't give you any good. So alcohol consume பண்ணா நமக்கு எந்த குட்டும் கிடைக்க போகிறதில்ல. But to drink on water is noble. Noble means joyful and ecstatic. Basked, relaxed. Bask means relaxed in bliss. Bliss means joy and plenitude for several minutes. Plenitude means condition of being full. You can stay there for a long time. So with the help of this water, okay. I had water rations to last me 124 days. Is counting the water bottle now. So with this water stability, we can stay there for 124 days. இருக்கலாம்னு சொல்கிறோம். Never had simple arithmetic brought such a smile to my face. It was Richard Parker who calmed me down. So then only he realized that, ஸோ இது மட்டும் எனக்கு பத்தாது, பட் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுறான். ஓகே, ரிச்சர்ட் பார்க்கர் had calmed me down. Okay, it is the irony of the story. Irony means opposite thing. Okay, opposite. Okay, that one who scanned me witless to start with was the very same who brought me peace, purpose, I dare say even wholeness. Okay, it make me complete. So one previously they travel a long days. How many days they had travel together? 227 days they had travel. So in between what happened, already நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. So hyena is there. So what happened to the hyena? நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம், அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம், because since the story is huge,
they cannot accommodate this story in a supplementary. ஒரு supplementary முடியாது. So it may take a whole book or 2 or 3 books to complete the story. That's why they string the story. So I'll just tell you a short manner. So what happened to the hyena and orangutan and zebra means initially hyena killed the zebra first. Zebra வந்து கொன்னுடுச்சு. After that it attacked the orangutan. Monkey attack பண்ண பாச்சுது. At the time orangutan fight with him. Hyena கூட fight பண்ணுச்சு. But hyena killed him at last. So after that what happened means the tiger, Richard Parker, until then it kept quiet. So after some time it started to kill the hyena. So hyena வந்து கொன்றுச்சு. First hyena வந்து ஜீப்ராவை கொன்னது. Then it killed orangutan. Then hyena was killed by the whom? Richard Parker. So but somehow it leaves pie out. So pie வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக விட்டு வச்சிருச்சு. They to survive 227 days and it saved him a lot. So initially வந்து Richard Parker பார்த்து பயந்தாரு. Pie feared a lot. But after sometimes both of them come to the mutual understanding. So because ஒருத்தர்லாம் இன்னொருத்தர் இருக்க முடியாது சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு both of them helped each other. It helped them to survive. Okay. I had to tame him. Tame him means control him. It was at that moment that I realized the necessity. It was not a question of him or me, but of him and me. We were literally and figuratively in same boat. Literally means ஒருத்தர் லிட்டரலிலாம் ஒரு 2 பேர் தான் இருக்கும், figuratively 2 members only there. ஸோ 2 பேர் மட்டும் தான் இருக்கும். 2 பேர் வந்து ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சாரு. We would love or we would die together. ஸோ அப்போ தான் திங்க் பண்ணாரு, either we can live together or we can die together. Here we refers to Richard Parker and Pye himself. He might be killed in an accident or he could die shortly of natural causes. But it would be foolish to count on such an eventuality. More likely, the worst would happen. The simple passage of time in which his animal toughness would easily outlast my human frailty. So sometimes it may happen. Richard Parker, it's huge in size. And while comparing the Richard Parker, Pye is not that much good. So அவனோட ஸ்ட்ரென்த் அவனுக்கு பை கிடையாது. ஸோ ரிச்சர்ட் பார்க்கர் நினச்சிருந்தா அவனை கொண்டிருக்கலாம், பட் அதை செய்யலன்னு சொல்கிறாரு. Only if I tamed him could I possibly trick him into dying first. If he had to come to the sorry business. ஸோ இப்போ வந்து அது நடந்திருக்குன்னா அவனை நான் கண்ட்ரோல் பண்ண நினச்சிருந்தா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு கண்ட்ரோல் ஹிம், பீட் பண்ண நினச்சி இல்லை அதுக்கிட்ட வந்து நம்ம சண்டை போட முயற்சித்தா தான் நம்ம நடந்திருக்கும். நவ் both of them were saved. But there's more to it. I will come clean. I will tell you a secret. Part of me was glad about Richard Parker. ஸோ ஒரு பார்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறான். A part of me did not want Richard Parker to die at all. Because if he died, I would be left alone with despair, hopelessness. A foe even more formidable than a tiger. ஸோ for Richard Parker இறந்ததுன்னா என்ன ஆகிடுக்கும்? ஸோ வேறு ஏதாவது I told you, no, she is not only about the Richard Parker alone. It have huge shark, whales, fishes, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ ரிச்சர்ட் பார்க்கரோட பலமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். ஸோ ரிச்சர்ட் பார்க்கர் சேவ் மீ ஃப்ரம் தட். அதிலேருந்து ரிச்சர்ட் பார்க்கர் தான் நான் சேவ் பண்ணார். ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் தட். இஃப் ஐ ஸ்டில் had the will to live, it was thanks to Richard Parker. He is thanking Richard Parker. Because of him, he is living now. He kept me from thinking too much about my family and my tragic circumstances. ஸோ என்னன்னா வேறு விஷயத்தை திங்க் பண்ணவே விடலை. பிகாஸ் ஒன்லி திங் இஸ் இன் மைண்ட் இஸ் ரிச்சர்ட் பார்க்கர் மைண்ட் இஸ் ஒன்லி திங் இஸ் இன் பைஸ் மைண்ட் இஸ் ஹவு he will be safe from Richard Parker. ஸோ புலிக்கிட்ட வந்து எப்படி காப்பாற்றுறன்னு மைண்ட் செட் மட்டும் தான் இருந்தது. ஸோ cannot think about the family. Okay. He kept me from thinking too much. Okay, that's what I told. He pushed me to go on living. I hated him for it. Yet at the same time, I was grateful. ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு பிடிக்கலனாலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எந்த விஷயத்துலனா பிகாஸ் ஆஃப் him I am living. It's a plain truth. Without Richard Parker, I wouldn't be alive today to tell you my story. ஸோ அதான் சொல்கிறாரு, ரிச்சர்ட் பார்க்கர் மட்டும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக I will be attacked by some other persons or animals and I will be killed. So because of him only I am saying this story to you. I felt Richard Parker in a jungle and waited for a ship. I left Richard Parker in a jungle and waited for a ship. So after some time they reached the seashore and jungle வந்து விட்டுட்டு and shipக்கு வெயிட் பண்ணுறான். It pained me to see the animal without even turning his head to have a lost glimpse. ஸோ அது என்ன பண்ணுச்சு, என்ன ஒரு இதை கூட திரும்பி பார்க்கல. He thought up to 200 days we had stayed, at least he might have looked at him. So but அது கூட பண்ணலை. It just ran into the forest. A ship did find me and I am now reunited with my family. So family கூட reunite ஆகிட்டார். Okay. With this the story ends. I hope you all enjoy the story. The story is about the time spent between the Richard Parker and the Pye. That is 227 days they have survived and it is not easy to survive. As I told you, it's a difficult thing. So hope you all enjoy the story and I want you all to watch this story in the English movies on Sandaro. You will love that story. Okay. And with this the story ends. Let us see
the theme of the supplementary life of pi. Okay, so in this one we have several themes were there, and in this one we are going to see what are the themes were there. Before that, we know what the pi suffered, என்ன suffering நடந்துச்சுன்னு தெரியும், and how he overcome the suffering with the help of the Richard Parker. I hope you all enjoy the supplementary. Now let us see the theme. First thing I want to convey is that the perspective changes everything. Perspective means how we are looking at the situation. So some peoples might react to the failure in a positive manner, and some people will react to the failure in a negative manner. That means, so ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணால் ரெண்டு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணால் வாட் தே வில் திங்க், they think it is a stepping stone and they will achieve from that. Okay, that is a one kind of person. But other kind of person thinks that everything is over, so அதோட முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. So it's not that thing. Okay, there's a difference between positive perspective and negative perspective of seeing the life. Okay, that is how to choose to see a situation, whether it's good or bad is always up to us. We have to, it's up, depend on your mindset. Okay, we always have the power to instantly change our perspective, thus change the outcome of any circumstance, like the pi. So pi, if you imagine, if you think a pi, think like that, the tiger is there, my life is over, so I want to commit a suicide by drowning into the sea. சரி, நான் நினச்சிருக்கலாம் ஒரு, ஸோ நான் வந்து டைகர் இருக்குது, என்னால் தப்பிக்கவே முடியாது, ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், தீயில் குதிச்சு சீயில் குதிச்சு நம்ம ஐ கேன் லூஸ் மை லைஃப். பட் அதை ஒரு திங்க் பண்ணல. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் ஹி கேம் பேக் டு ரியலைசேஷன் and get a good relationship with the tiger and improve. This is how you want to see the situation. உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபெயிலியர் வந்தால் what you have to do, you don't want to give up, you don't want to give up the hope, you want to think it as a positive step and you want to improve. Okay, so without failure we cannot learn anything. That is important thing. And another theme is you want to push your comfort zone, that will keeps you alive. Okay, you want to push your comfort zones. What is my comfort zone actually? So whenever, for example, if you take yourself, okay, so there is a if you are completing 12th standard, there are a lot of colleges available in the E route, but what your ambition should be, you want to look for the best reputed college so that your future can be secure. So if you are satisfied with your marks, low marks la satisfy aayittina, you cannot improve and you cannot come up with the life. That is meaning of coming up from the comfort zone. So we can be prone to creating comfort and settling amongst it. So normally if we face some good things, அதோட போதும் சொல்லி நிறுத்திப்போம், but it should not be the case. But it's not until we are tested and we have to go beyond this area of coziness that we learn the most about ourselves. So we should not satisfied with ourselves, we should try to motivate ourselves to come up in the life. Even though we achieve victory, we don't want to stop there. நம்ம அதிலிருந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு சொல்லி நினைக்கணும். Keeping yourself on your toes will keep you sharp. So always you should improve yourself. That will make you sharp and allow you to take advantage of any opportunity that comes your way. That is the thing. So if you are not satisfied with your result, you want to improve still, then you will become an excellent person and you will earn a lot and you will be respected by all the people. So these are the themes which was in the supplementary life of pi. So since pi is pushing its limits, that's why I told this one. So you all want to follow these things. I hope you all enjoy this supplementary, and with this the supplementary is over, and thank you students. Bye bye.